causes of limitations. The second cause of limitation is number 2 there is what I'm calling past acts of wickedness. Past, P-A-S-T, past acts of wickedness. Past acts of wickedness. Maisha ya uovu ya kale, ama uovu fulani katika maisha ya kale. Kama kuna uovu fulani katika maisha yako ya kale ambao you have not repented, it is still hanging in your life, basi itaweza kuleta limitation, itakupimia maisha. Unastahili kwenda paka tu number 10, lakini unakuta ya kwamba kwa sababu ya uovu fulani katika maisha ya kale unaweza kwenda 3 peke yake. Haufikishi pale 10. Umeangaziwa na Mungu kufikisha 100 katika your achievements and your impact in this life, lakini kwa sababu ya uovu fulani katika maisha ya kale unagonga 10 peke yake. That is very limited life. Uovu wa maisha ya kale inaweza kupimia mtu, na saa ingine hiyo uovu inaweza kufika mahali ya kwamba you are not aware, because we keep on growing. Na saa ingine mtu anaweza kuwa katika uovu fulani ambao hata ulisahau, na usijue ya kwamba huo uovu unaweza kukufuata kwa njia fulani. Ndiyo, najua ya kwamba tuko katika agano jipya. We are in the new covenant. Agano la sasa hivi. We are in the new covenant. But those are principles of God. Let me show you something. Let's go there in the book of 2 Samuel chapter 16. 2 Samuel chapter 16 from verse 5. And when King David came to Bahurim, behold, thence came out a man of the family of the house of, you can underline, there is something about from the house of Saul. From the house of Saul. You can underline that one. Mark it somewhere. So there came somebody from the house of Saul, whose name was Shimei, the son of Gera. He came forth and cast steel as he came. So he's meeting David. This man called Shimei from the family of the house of Saul is casting David. Anamlaani Daudi. Keep moving. Keep moving. And he cast stones at David. Anarushia Daudi mawe. And by this time, David is no joke. By this time, David is a king. In fact, he is in his old age. David is not a young man. He's already a king, and he has been there for a long time. He's now somehow aged. But Shimei came casting stones at David and at all the servants of King David, and all the people and all the mighty men were on his right hand and on his left. Keep moving. And thus said Shimei when he cast, come out, thou bloody man, and thou man of burial. Look at how he's speaking, this guy called Shimei. Then he said, the Lord has turned upon thee all the blood of the house of Saul, in those in whose tent thou hast reigned, and the Lord has delivered the kingdom into the hand of Absalom thy son. And behold, thou art taken in thy mischief. The guy is still speaking to David that way. Because thou art a bloody man. He's telling David, you are a killer, you are a murderer. Then said Abishai, the son of Zeruiah. Inakaa kama wajamaa walikuwa wametoka pande hii ya Meru. Ukianza kusikia Zeruiah ni kama Kiruja. Zinakaa kama Kiruja. Zeruiah naona ni cousin wa Kiruja. Then said Abishai, ni kama Mushai. Si unaona walikuwa wametoka Meru. Then said Abishai, the son of Zeruiah, unto the king, why should this dead dog cast my lord the king? Let me go over, I pray thee, and take off his head. Not fight with him, just take off his head. Sasa, this Abishai ni one of the generals of David. Kumbuke Daudi hapa. Let me give you a quick background hapa. Daudi
sasa ni mzee kidogo. Kule nyumbani kwake kumetokea revolt ama rebellion. Kuna jamaa anaitwa Absalom. Absalom ni son wa David. Absalom amejipendekeza, amejua ya kwamba yeye hataweza kumiliki Daudi, na kwa hivyo amepanga jama kuhijack the leadership, afanyike ndiye mfalme by force. Na amepanga akiwa na council fulani, watu fulani ambao wanampatia ushauri na wakampatia mawaidha fulani. Daudi badala ya kuinuka na kupigana na kijana yake, Daudi aliamka akatoroka. This is the only time that David ran away from somebody engaging him. So huyu jamaa anaitwa Absalom, kijana yake, mtoto wa Daudi, amepanga jama ku overthrow David. Alianza kwanza na kureceive watu pale kwa mlango. Anawaambia ya kwamba pale kwa gate, so wakikuja kuona the king, anawa hijack. Anawaambia yule mzee hana haja na nyinyi, amezeeka sana, hata hajui kazi, hata hajui, hata watabui, hana haja na nyinyi. So ni kufanyia namna gani? Akajipendekeza kwa watu, rebellion and disloyalty of the highest order. And somehow he managed, akaweza kuwaibia roho zao, wengine wakamfuata. Na kwa hivyo sasa hapa wameinuka kiasi ya kwamba they want to chase David away from the throne. Can you just imagine? Can you just imagine David? Now this time David is an old man, but David bado akona jeshi lake, people that are powerful. Wale 30 men, mighty men, the mighty men of David 30 wako na yeye. Jeshi ambalo la kina Joab liko na yeye, akina Abishai wako na yeye. Alafu sasa huyu Shimei ambaye alikuwa ametoka kwa jamii ya Sauli, unakumbuka Sauli? Jamaa amekuja akitusi na kukasi Daudi. Wewe muuaji, wewe madara, wewe Mungu amekukataa, wewe. Na akachukua mawe akaanza kumrushia. But David, nimekwambia kwamba this is the only time aliacha throne, akatoroka ndio asiweze kuengage mtoto wake. Na wakati alifanya hivyo, Daudi bado aliinsist kwa jeshi lake, msiue Absalom. Lakini Absalom anatafuta baba yake amuue. Unaona rebellion vile inaweza kufanya. So huyu Abishai of Zeruya anasema mfalme Daudi, kwa nini tunagojea huyu akutusi namna hii mpaka na kurushia mawe? Wacha niende ningoe kichwa. Hakuna kupigana, hii ni kungoa tu kichwa. Then verse 10, and the king said, what have I to do with you, ye sons of Zeruiah? So let him curse, because the Lord has said unto him, curse David. Look at David. Who shall then say, wherefore hast thou done so? Daudi anasema labda Mungu amemwambia anitusi. Because mimi sijui kwa nini huyo ananitusi. Sijui kwa nini kijana yangu ametoa hii maneno. Na sijui kwa nini huyu jamaa anaitwa Shimei ananitusi. Labda Mungu amemtuma. Verse 11. And David said to Abishai, huyu ni general wake, and to all his servants, behold my son which came forth from my bowels seek my life. How much more now may this Benjamite do it? Let him alone and let him curse, for the Lord has beaten him. Mwachie tu, wacha endelee kunitusi, wacha endelee kunirushia mawe. You thought David is only a mighty man in killing Goliath. Look at the heart of David. I'll move on. And then David is still saying, it may be that the Lord will look on my affliction. Look at that. Pay attention to verse 12. It may be that the Lord will look on my affliction, and that the Lord will requite me good for his cursing this day. Hebu tujaribu kuisoma kwa version simpler, tuone kama tutaielewa haraka haraka. It may be that the Lord will see my distress and repay me with good for the cursing I am receiving today. Look at this. So Daudi anasema wacha endelee. Hii maneno ananifanyia vile huyu jamaa pamoja na maisano ananifanyia, labda Mungu ataweza kunifanyia vizuri. Anaweza kunilipishia, repay me. Anaweza kunilipishia because of the distress I'm going through. All right? Keep moving. And as David
And as David and his men went by, Shimei went along on the hillside over against him and cast as he went and threw stones at him and cast dust. Paka namrushia mchanga. Daudi bado, he's holding his peace. Wajamaa wake unasikia kuchemka. Saa hii unaona hapa wa ndugu. Mtu akikuja hapa anaweza kunirushia tu maneno. Mimi utaona tu, hata si lazima niseme kitu. Utaona kuna kitu itafanyika hapa. Kuna kitu tu. Wacha sasa aanze kurusha mchanga. Mtu akuje na mchanga aanze kunirushia nikiwa hapa. Ama mawe. Unajua siku nyingine tulienda kuhubiri pale Kakoromone hapa karibu na sewage. Tukafanya open air zamani kidogo. So tumeweka vyombo vyetu, tumeanza nikitaka kupanda hivi nianze kuhubiri, mtu akakuja mwenda wazimu mkubwa. Mwenda wazimu. Alright? Akaanza kuzunguka namna hii. Na sijui kwa nini wenda wazimu wengi wanakuwa wakubwa na wenye nguvu. Inaonekana hata shetani atakagi hawana nguvu. Anatafuta ile iko na nguvu ile dume, anatafuta dume. Ama unajua kuna mjamaa mwingine alikuwa anatembea kama elephant. Hako mkubwa hivi. Sasa jamaa amechukua kimawe. Saida tu nimepanda kuhubiri. Kimawe kiko hivi. Anazunguka hapa. Anasema leo nitaua mtu. Leo nitaua mtu. Anazunguka nyuma ya jukwaa. Those days hata tukua wengi. Then there was one brother called Kopro Kanja. Sasa hiyo hata sikuwa najua yeye alikuwa jamaa aliruka. Jamaa alikuwa anaenda kumaliza keyboard kwanza ndiye akuja kwa mhubiri. Nikaona Kopro pamoja na huyu jamaa sasa wanapelekana chini. Wako chini sasa hivi. Wanapelekana hivi. Anajaribu kudeal na yeye. Na mimi siku nyamaza kuhubiri, nikaendelea kuhubiri. So can you just imagine David anagojea. Huyu jamaa anarusha mawe, anarusha mchanga. Okay? And the king and all the people that were with him came weary and refreshed themselves. Keep moving. And Absalom and all the people, the men of Israel came to Jerusalem, and Ahithophel with him. All right. Okay. And it came to pass when Hushai the Archite, David's friend, was come unto Absalom, that Hushai said unto Absalom, God save the king, save. Now I hope you have gotten the story. I was just giving you a background. Umepata hapo eh? Na kuna pale Daudi alisema ya kwamba labda Mungu atakuja kunilipishia. Kwa sababu ya hii mateso, huyu jamaa amenifanyia hivi, nimejirestrain na nikarefrain na nikajiconstrain, nikakataa kufanya mabaya. Because I don't want to hurt my son and I don't want to hurt those people that are with him. And this guy continued to do evil to David. Akimkas. Remember, he is from the family of the house of Saul. Ukumbuke Saul kulifika mahali ambako kulikuwa na tension. So jamii ya Saul inaenda chini, ya kina David inaongezeka. Now, the house of Saul is representing people that are depreciating. Wamekamatwa na limitation baya, hawawezi wakaendelea. Ufalme umekatwa. Na David anasimamia ufalme ambao unaendelea, hauna limitation, ambao ni wa milele. Now let's go forward. Let's see what happened after this. Now go to 1 Kings chapter 2. And kwa 1 Kings chapter 2 verse 36. And the king sent and called for Shimei. All right? Now this time it's not King David. This is King Solomon. So David amemaliza story yake. Ameenda. Sasa tumeingia kipindi cha Solomon. So David ameondoka kwa scene. Ameondoka. Lakini Shimei bado wako uhai. Yule jamaa wa kutukana na kurusha mawe na mchanga. And the king, that is Solomon, sent and called Shimei and said unto him, build thee an house in Jerusalem and dwell there, and go not, underline now, and go not forth from thence any whither. Okay, wachana na whither na hitherto. Wacha tuende kwa rahisi. Naona kuna mtu ameanza kushangaa hiyo kusema whither, hitherto, henceforth. Is it henceforth? Thence. Then the king sent for Shimei and said to him, build, where are we? NIV. Build yourself a house in Jerusalem and live there, but do not go anywhere else. Limitations. Don't go anywhere else.
That is Solomon. The same guy, he should not go beyond. Wewe ndio ulitukana my father. Wewe ndio ulirusha mawe. Wewe ndio ulirusha mchanga. Wewe ndio ulidespise my father. Then build a house in Jerusalem that looks like success. Isn't it? That looks like progress. But make sure you don't go anywhere else. You are limited. Don't come out from Jerusalem. Let's move on. For it shall be that on the day that thou goest out and passest over the brook Kidron, thou shalt know for certain that thou shalt surely die. Thy blood shall be upon thine own head. Keep moving. And Shimei said unto the king, because he has no otherwise now this time, the saying is good, as my lord the king has said, so will thy servant do. And Shimei dwelt in Jerusalem many days. This guy could not come out. Just like today, we have many people, because of their past evils, they have limitations. Let's move on. And it came to pass at the end of 3 years, jamaa amechoka. After 3 years, amefungiwa, hawezi kutoka hata kidogo. Jamaa amechoka. After 3 years, the two of the servants of Shimei ran away unto Achish, son of Maacah, king of Gath. And they told Shimei, saying, behold, thy servant be in Gath. Aha, ni Mungu tu anamtafuta. Mungu tu anamtafuta. So hawa servants wake, wajakazi wake wametoroka. Wajakazi wa Shimei wametoroka. Wametoka nje ya Jerusalem, wameenda Gath. Aha, move on. And Shimei arose and saddled his ass and went to Gath and to Achish to seek his servants. And Shimei went and brought his servants from Gath. Ametoka nje ya Jerusalem. And it was told Solomon that Shimei had gone from Jerusalem to Gath and was come again. And the king sent and called for Shimei and said to him, did I not make thee to swear by the Lord and protested unto thee, saying, know for a certain, on the day that thou goest out and walkest abroad anywhither, that thou shalt surely die, and thou said unto me, the word that I have heard is good. Why then hast thou not kept the oath of the Lord and the commandment that I have charged thee with? And the king said moreover to Shimei, thou knowest all the wickedness, which thine heart is private to. He's now referring to where we were reading, where he was throwing stones. Solomon is referring to that wickedness. You know the wickedness that is in your heart, that thou did to David my father. Therefore the Lord shall return thy wickedness upon thine own head. And King Solomon shall be blessed, and the throne of David shall be established before the Lord forever. Aha. So the king commanded Benaiah, the son of Jehoiada, which went out and fell upon him, that he died, and the kingdom was established in the hand of Solomon. Past wickedness can create limitations so serious that you are tethered in one place. Umefungiwa mahali pamoja. Uovu wa zamani unaweza kufunga mtu, ya kwamba kuna kiwango fulani hata kupita, hata akifanywa namna gani, hata akipakwa mafuta namna gani. Kuna uovu fulani akitaka ku break the limits, hiyo uovu inamvurutaga, rudi kandani. Tunamletea hata international preachers from Uganda, anointed, wanamwekelea mikono, lakini kuna uovu fulani unamvurutaga, kuna uovu fulani ulifanyika, unamrudisha ndani. Na siku hili atajaribu ku break, akae kama anatoka kwa hiyo limitation, anagongwa kichwa, anamalizwa, unasikia mtu amekufa ghafla. Limitations. And this is very serious. That's why as a Christian you must know how you live your life. You must know how you live your life. You must know how you live your life.